Welcome to EduHunt video lessons. This is Pushpalata dealing with the biology. Yes, we are now dealing with the digestive system second worksheet. Already first worksheet student illustrations కొన్ని examples కొన్ని exercises మనం కంప్లీట్ చేసేసాము. సో ఇంకొన్ని exercises అలాగే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో కొంచెం డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచుకొని చూద్దాము. బట్ మనం చేయగలమా లేదా, కొన్ని చేయగలుగుతాము, కొన్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్లో చేయగలుగుతాం. బట్ చేయగలగపోవడం అనేది లేదు, చేయగలుగుతాం డెఫినెట్లీ. సో కీప్ ట్రయింగ్. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ డెంటల్ ఫార్ములా ఆఫ్ మ్యాన్ ఈజ్. మనకి డెంటల్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలిస్తే డైరెక్ట్గా మనం దీని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. డెంటల్ ఫార్ములా ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, వాట్ ఈస్ ద డెంటల్ ఫార్ములా హియర్? ఇట్ ఈస్ 2/2, 2 canines, incisors, 1 canine and 2 premolars and 3 molars. 2/2, 1/1, 2/2, 3/3. That is ICPM. Incisors, canines, premolars and molars. 2/2, 1/1, 2/2, 3/3. చూద్దాం ఇక్కడ ఎక్కడుందో. 2/2, 1/1, 2/2, 3/3. This is the correct option. Dentine is secreted by, it is secreted by odontoblast. Dentine is secreted by odontoblast. Amyloblast ఏం చేస్తుందంటే అది ఎనామిల్ని సెక్రేట్ చేస్తుంది. Food bolus after passing through alkaline medium is, food bolus అంటే టైలిన్ ఉంటుంది సెలైవాలో. ఆ సెలైవరీ ఎంజైమ్, సెలైవరీ అమైలేజ్ అంటాం టైలిన్ని. ఈ టైలిన్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. టైలిన్ ఇంటరాక్ట్స్ ఆర్ యాక్ట్ ఆన్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఫుడ్. అండ్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ అంతా నోట్లో గ్రైండ్ చేస్తాం కదా, లైక్ టీత్ వీ హ్యావ్, అన్ని రకాల పళ్ళతోని కూడా మనము తినడం వల్ల, అలాగే సెలైవరీ గ్లాండ్స్ సెలైవాని సెక్రేట్ చేస్తే ఫుడ్ మిక్స్డ్ విత్ ద సలైవా అండ్ సెలైవరీ ఎంజైమ్స్. సో ఇదంతా కలిపి ఒక ముద్దగా తయారవుతుంది, దాన్ని బోలస్ అంటాం. అది ఆల్కలైన్ మీడియం, ఎందుకంటే సెలైవా కొంచెం pH న్యూట్రల్కి దగ్గరగాను, ఎసిడిక్ న్యూట్రల్కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ ఫుడ్ బోలస్ అంటే నోట్లో ఉండే ఫుడ్. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆల్కలైన్ మీడియం ఈజ్, దాన్ని ఏమంటామంటే ఖైల్ అని అంటాం. Alimentary canal of herbivores differ from carnivores having, హెర్బివోర్స్కి కార్నివోర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? హెర్బివోర్స్లో లాంగ్ అలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది ఉంటుంది. చూద్దాం ఆ ఆప్షన్ ఉందో లేదో. ఎస్, లాంగ్ అలిమెంటరీ కెనాల్. షార్ట్ అలిమెంటరీ కెనాల్ ఉండదు, అండ్ వైడ్ అలిమెంటరీ కెనాల్ కాదు, థిన్ కాదు. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ లాంగ్ అలిమెంటరీ కెనాల్. pH of saliva is, salivary pH 6.5 to 6.7 ఉంటుంది. yellow color of feces is due to, yellow color of feces ఎందుకు? because of bile secretion. green color of the bile juice కాదు, degradation of product of hemoglobin కాదు, అండ్ ఎక్సెసివ్ డైట్ ఆఫ్ టర్మరిక్, మనం టర్మరిక్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కాదు, బికాజ్ ఆఫ్ బైల్ సెక్రేషన్, ద బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఎల్లో కలర్ ఫేసెస్కి వస్తుంది. అండ్ క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ లీబర్కున్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్, నో డౌట్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్. ఇన్ హ్యూమన్, the digestion of food is completed in the,
డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, మౌత్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ స్లోలీ ఇట్ రీచెస్ ఈసోఫాగస్, దెన్ స్టమక్, డియోడినం, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. అంటే కంప్లీట్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఇంటెస్టైన్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఫుడ్ digestion completes, and even absorption also takes place in the small intestine itself. Bile pigments help in, bile pigments ఏం చేస్తాయి, digestion and absorption of fats చేస్తాయి. because bile pigments they cause splitting of fats called emulsification of fats. Larger globules, larger molecules of fats can be split up into a smaller ones called emulsification. So both the digestion as well as absorption of fats takes place in the liver because of bile pigments secreted by the liver. Lysozyme, that is present in perspiration, saliva and tears, destroys. Lysozyme enzyme, saliva tylin is a digestive enzyme. Lysozyme is that enzyme acts on microbes, germs. This enzyme kills germs. అంటే నేచర్ మనకి ఇచ్చిన ఒక గిఫ్ట్ ఏంటంటే presence of lysozyme in the mouth. మనకి ఆహారంతో ఏదైనా ఫుడ్తో బ్యాక్టీరియా ఆర్ అదర్ జర్మ్స్ మనకి నోట్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు దిస్ లైసోజైమ్ యాక్ట్ ఆన్ దోస్ జెమ్స్ అండ్ కిల్ దోస్ జెమ్స్. వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్, సర్టెన్ ఫంగై, బ్యాక్టీరియా, ఆల్ వైరసెస్ కాదు, దిస్ ఆల్ వైరస్ మీద పనిచేస్తుంది, బ్యాక్టీరియా మీద పనిచేస్తుంది ఎంజైమ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఫంక్షన్స్ ఆన్ ఫంగై ఆల్సో. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ if the secretion of parietal cells of gastric glands is blocked with an inhibitor? Parietal glands, parietal cells ekkada untayi, stomach lo untayi. So stomach walls, they have these parietal cells. Parietal cells are nothing but oxyntic cells. They secrete HCl. HCl ni secrete chestayi. Alage Castle's intrinsic factor ni secrete chestayi. సో హెచ్సిఎల్ కనుక సెక్రీట్ అవ్వకపోతే ఈ పెరైటల్ సెల్స్ బ్లాక్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, హెచ్సిఎల్ సెక్రీట్ అవ్వదు. చూద్దాము ఆప్షన్స్. ఎంటెరోకైనేస్ విల్ నాట్ బి రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద డియోడినమ్, ఇట్ కుడ్ నాట్ బి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ట్రిప్సినోజన్ ఈజ్ నాట్ కన్వర్టెడ్ టు ట్రిప్సిన్, కాదు, అసలు ట్రిప్సిన్తో సంబంధం లేదు. పెప్సినోజనే స్టమక్లో ఉంటుంది, ట్రిప్సిన్ డియోడినమ్కి, బికాస్ ప్యాంక్రియాస్ సెక్రేట్ చేస్తుంది. Gastric juice will be deficient in chymosin. No. Gastric juice will be deficient in pepsinogen. In the absence of HCl secretion, inactive pepsinogen is not convert the proteins into peptones and pepsin. This is the correct option because హెచ్సిఎల్ లేకపోతే హెచ్సిఎల్ ఏం చేస్తుంది, హెచ్సిఎల్ పీహెచ్ని డౌన్ చేస్తుంది. ఈ లోవర్ పీహెచ్లో పెప్సినోజన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్యాక్టివ్ నౌ బికమ్స్ యాక్టివ్. యాక్టివేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పెప్సినోజన్ is pepsin. This pepsin acts on proteins, starts digesting the proteins. Now proteins will be converted into peptoses and peptones. This is the correct option because HCl లేకపోతే మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి సరిగా డైజెస్ట్ కావు. ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ కాకపోవడానికి, స్టమక్లో ప్రోటీన్స్ డైజెస్ట్ కాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి, ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేసే ఆ ఎంజైమ్ పెప్సిన్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్టివేట్ అవ్వలేదు, పెప్సినోజన్ నుంచి పెప్సిన్గా కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. When breastfeeding is replaced by less nutritive food, low in proteins and calories, the infants below the age of 1 year are likely to suffer from a disease name antamante marasmus disease ani antam. Idi direct one.
Which one of the following pairs of food components in humans reaches the stomach totally undigested? ఏ ఫుడ్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫామ్లో స్టమక్ని రీచ్ అవుతుంది? స్టార్చ్, సెల్యులోజ్. సెల్యులోజ్ కరెక్ట్, బట్ స్టార్చ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ బికాజ్ స్టార్చ్ కొంత టైలిన్తో డైజెస్ట్ అయిపోయి వస్తుంది కదా, మాల్టోస్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి డైసాకరైడ్గా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్. ప్రోటీన్స్, స్టార్చ్. సో స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు. ప్రోటీన్స్ కంప్లీట్గా డైజెస్ట్ అవ్వకుండానే వస్తాయి, బట్ స్టార్చ్ ఇచ్చారు కాంబినేషన్, కాదు. స్టార్చ్ అండ్ ఫ్యాట్. స్టార్చ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యాట్ ఈజ్ నాట్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద మౌత్, వెరాజ్ స్టార్చ్ ఈజ్ డైజెస్టెడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ ద మౌత్. సో ఇది ఆన్సర్ కాదు. ఫ్యాట్ అండ్ సెల్యులోజ్, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే సెల్యులోజ్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఏవి నోట్లో లేవు, ఫ్యాట్ని డైజెస్ట్ చేసే ఎంజైమ్స్ కూడా లేవు. సో the correct option is fat and cellulose. Option 4. Which one of the following statements is true regarding digestion and absorption of food in humans? About 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our mouth. 60% అన్నారు కాబట్టి ఇంత అమౌంట్లో అవ్వదు. చూద్దాం ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్. Oxyntic cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen. ట్రూ అన్నారు కదా, సో ఇది మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. Oxyntic cells in our stomach secrete proenzyme pepsinogen. Fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like sodium. ఇది కరెక్ట్ ఆప్షనే, చూద్దాం. Chylomicrons are small lipoproteins. ఇవి స్మాల్ కాదు, లార్జే. సో ఇక్కడే మనకి ఇది రాంగ్ అని తెలిసిపోయింది. లార్జ్ స్మాల్ లైపోప్రోటీన్ పార్టికల్స్ దట్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంటెస్టైన్ టు బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఆక్సింటిక్ సెల్స్, ఇది ఒక్కసారి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మధ్య చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఆక్సింటిక్ సెల్స్ ఇన్ ఆర్ స్టమక్ సెక్రేట్ ప్రోఎంజైమ్ పెప్సినోజెన్. ఈ ఎంజైమ్ని సెక్రేట్ చేసేది ఆక్సింటిక్ సెల్స్ కాదు. ఆక్సింటిక్ సెల్స్ మనకి తెలిసి అది సెక్రేట్ చేసేది HCl అండ్ క్యాసిల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ని సెక్రేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ 3. A young infant may be feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stools which the infant passes out is quite yellowish. What is this yellow color due to? Because of presence of bile pigments. Because of presence of bile pigments that are present in the bile juice. మనకు తెలుసు కదా, bilirubin and biliverdin are the pigments present in bile juice. దానివల్లే ఫీసెస్కి ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. Carrier ions like sodium facilitate the absorption of substances like fructose and some amino acids and glucose and fatty acids and glycerol. ఇది ఫస్ట్ ఆప్షనే.